أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Otumfo Nyankopɔn ɔnhu yɛn nyinaa mmɔbɔ na ɔmfa ne nhyira n'adom ne n'asomdwie ɛnhu yɛn nyinaa yɛ so daa. Anuanom ne adɔfonom, yɛasan ahyia biem ɛwɔ Ampa TV ɛso a na ɛyɛ mosomfo Imam Adubɔfoɔ ana me ne mo ahyia. Na yɛasɛm a yɛreka yɛahyɛ aseɛ dada na yɛnya nwieɛ no ana yɛtoa so. Ɛyɛ the true meaning of jinn. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame yɛ adom a ɛnnɛ deɛ yɛbɛwie saa topic no na yɛakɔ topic foforɔ so. Ɛdi kan yɛayɛ introduction on the topic. Na ɛwɔ yɛ introduction ni mu no, asɛm baako a na ɛhia me paa ɛwɔ mu ɛne sɛ Muslimfoɔ dodoɔ naa no yɛnte aseɛ a yɛwɔ ɛfa adeɛ a yɛfrɛ no jinn ɛho no. Ɛyera yɛn na ɛtwe yɛn ɛde yɛkɔ deɛ yɛfrɛ no shirk, sɛ yɛyɛ ɛmmata ho ɛde abata Otumfoɔ Nyankopɔn ho. Ebiem yɛbɛmaa the verdict of the Holy Quran part 1. In that verdict of the Holy Quran no, yɛtwe yɛadwen esi nsɛm bi a ehia na edi ka ɛso. Baako ɛne sɛ nipa biara wopɛ sɛ unya nteaseɛ ɛfa nsɛm bi ho ɛwɔ Quran kronkron ni mu a, anaasɛ wopɛ sɛ unya nteaseɛ ɛfa nsɛm ho ɛwɔ Islam ho, Islam nkyerɛkyerɛ wopɛ sɛ unya nteaseɛ a, adeɛ a edi kan a ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛyɛ Quran kronkron yi. Ɛno ne adeɛ a edi kan a ɛwɔ sɛ wohwɛ. Na sɛ unya saa nteaseɛ no, wokenkan Quran no yie ɛde w'adwene kɔ nsɛm ahodoɔ a Quran kronkron no ɛreka so a, ɛno no bɛboa wo ama wanya nteaseɛ. Na deɛ Quran aka no deɛ, bibia ni hɔ a ɛbɛkwati afiri ho. Na mekaa sɛ Quran yɛwɔ 114 chapters. The first chapter no yɛfrɛ no Suratul Fatiha.
Surah Al-Fatiha no yɛ an introduction to the Holy Quran, and as ɛyɛ the opener to the Quran, ɛno ɛna ebie Quran no. Na saa sura yi no, yɛn Muslim fo yɛ salat mu mmerɛ nyinaa yɛyɛ salat a yɛka. Mpo Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka sɛ mpaebɔ bia ni hɔ a ɛdi mu a Suratul Fatiha ɛnka ho. Enti Suratul Fatiha deɛ sabi Muslim ni a ɔyɛ akwaraa no onim ka. Na ɛno mu no Nyankopɔn wɔ abɔdin ahodoɔ 9 bi. Nyankopɔn introduce yɛ to ne nwoma no a ɛyɛ nwoma kronkron no a ɛyɛ Quran no. Wadi kan de ɔno na abɔdin edi kan wɔ introduce yɛ to ne din a ɛyɛ Allah, nti wɔ sɛ Bismillahir Rahmanir Rahim, which is the first verse. Owie na ɔde yɛba na abɔdin ahodoɔ 9 a yɛfrɛ no the 4 pivotal attributes. Nyankopɔn abɔdin ahodoɔ no nyinaa no ɛfofare fa saa 9 yi ho. Na yɛakyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu nyinaa dada. Na afei woba Suratul Baqarah, ɛno nso ɛyɛ the longest surah in the Quran. The first general command on worship a Otumfo Nyankopɔn ɛde ma ewiase nyinaa, obiara a ɛwɔ sɛ ɔfa Quran yi so ana ɔde som Nyankopɔn no. Asɛm a Otumfo Nyankopɔn ɛkaeɛ ɛne sɛ Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wei ubenya no Quran, Suratul Baqarah, Quran chapter 2 verse 22. Ɛna meka asɛm bi sɛ ɛdeɛ nti na Otumfo Nyankopɔn ɛma a general command on worship na oyusu anas enko a. Yɛnhyɛ ne nso topic a yɛkan no ɛyɛ jinn and ins, and I say the true meaning of jinn. Medikan aka sɛ jinn no ɛnyɛ spirit sɛdeɛ Muslim fo ni bi esusu ɛfa ho no. Enti Nyankopɔn ɛma a general command about worship. Quran ni mu nso so Nyankopɔn aka kyerɛ Quran chapter 51 verse 57 ɔse وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sɛ botayen ti a ɔbɔɔ yɛn ɛyɛ jinn and ins ɛne sɛ yɛmmra na yɛmɛsom Otumfo Nyankopɔn. Botayen ti a yɛwɔ asase so no nyɛ hwee sɛ yɛmɛsom Otumfo Nyankopɔn. Na adɛn na Otumfo Nyankopɔn ɛma a general command. Na saa general command oyusu anas a yɛnyina yɛnim sɛ anas deɛ ɛgyina hɔ ma humankind anaasɛ mankind anaasɛ nipa. Yɛbɛka no wɔ asantim sɛ adasama. Adintra sɛ jinn ɛka saa command yi ho deɛ a ɛne na deɛ Quran no, when you reflect on that verse, when you ponder over that verse, ɛne na deɛ ɛka kyerɛ yɛn ne sɛ jinn no nso so ɛyɛ humankind. Mpamkyɛw yɛn nyinaa yɛnwenwene saa asɛm yi ho. Otumfo Nyankopɔn, the first command, ɛna meka asɛm bi sɛ it seems to be the only general command in about the 1/4 of the Holy Quran. So check Quran ni mu ɛnan a the first one from about first chapter to the 6th chapter no, it seems say ɛno nko ani the general command a Nyankopɔn kaeɛ ɛde ma nipa. Ɛwɔ mu sɛ medikan aka sɛ ɛwɔ mu sɛ wobɛnya other command directives a ɛkyerɛ ɛma yɛ akwankyerɛ afa ɛsom ho, but sɛ wode ɛsom no nyinaa esi hɔ sɛ Nyankopɔn kasa monkɔ som Otumfo Nyankopɔn a
We know first and also the only in about the 1/4 part of the Quran. The first 1/4 part of the Quran. It is a jinn enka the humankind ho dia. Adenti na Nyankopɔn address wɔn. Anase Quran we no Nyankopɔn de ma humankind nko a. It two things. Either say jinn no ɔmo nso so ka humankind no ho. Ye ka say anas na anas ni a general word for all human beings. And under the general word for all human beings no, yebenya a rijal, a merima, yebenya a friend say anisa, a ma, yebenya ins. Mementi asem no ins ni gyina ho ma nipa sabi nipa bia fo ebeka say form fo omo a sabi omo nhyede ni gyina brekese bia wo nipa mu. And the jinn is part of the anas. In this case, the jinn no ebeye omo a omo nso ewo positions akese edin say yebehu omo edin say yebekọ omo nkyɛn no. Omo nso so ana omo beka ho. Sɛ nyɛ saade a ɛne na die nti na Nyankopɔn ayi wɔn afrim. Wabra Alma General Command. And that is one part I will say yɛde adwene kɔ so. The second part no enso so ɛne say sɛ Nyankopɔn ayi wɔn afiri mu dia ɛne na ebia na the Quran no ɛbae ɛma enipa nko a anas no a yɛsi jinn for ne nka ho no ebia ne ba ma yɛ nko a na jinn is not responsible to use and also to follow this Quran in worship. Ebia. Na yehunu ni saa no na in our first part na meye analogy bi ana Mr. Monfancheme video no stoppé na me cry ma dwen say eguso kasa ntime kasa ya fe mi wie mi say oh say stoppé in a certain area. Tina me ye analogy bi ehona me dru ye, and that is where I'm going to continue. Analogy a na me ye no eno ne verses a me sha ase no me kenkan ye no. Verse no ewo Quran chapter 17, Surah Al-Bani Israel, and answer Surah Al-Isra, verse 95 and verse 96. Asamo otumfo Nyankopɔn eka ne sɛ, wɔse, وَمَا مَنَعَ النَّاسِ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Ɔse bibia ni hɔ a esi anas enipa ahayisuso anas na asaba bibia ni wa esi adasama kwan an yu'minu se wobegye asem no atum se wobegye adie isja'ahumul huda wabra kwankyere no eba won chen illa an qalu kopim se wo kan se aba'asa Allahu bashara rasulan adei enti nipa na Nyankopɔn asoma na ba ye nkyɛn se komhyeni. Na kyerɛ sɛ die nti a ama nipa anye akomhyɛfoɔ no antum, ama nipa anye akomhyɛfoɔ no dodoɔ na antum no ɛyɛ because na akomhyɛfoɔ no ɛyɛ nipa. Asɛm a Quran no ɛka kyerɛ yɛn no. It is because the prophets were humankind, and as a mankind, enunti ana wono anya ntum komo de bia de komo hwehwe ne se omo wo hwa na nka abodie bi ate afiri soro aba behwe fom se kunkum
na wahyɛ aseɛ na nka wɔkasa kyerɛ wɔn sɛ Nyankopɔn asoma no sɛ kɔmhyɛni de ama wɔn, na mmom wɔn nhwehwɛ sɛ ɛyɛ nipa na mmra wɔn nkyɛn. Na yɛntie ano yi a Quran ne sɛ yɛmfa ma saafoɔ no, verse 96 ɔsɛ kul ka kyerɛ wɔn sɛ law kana fil ardi malaikatun, sɛ nka bae sɛ friends malaika ɛyɛ asoro abɔfoɔ angels ana ɛnante asase ne so a yamshuna mutma'innina ɛna wɔn nante wɔ asase ne so a ɛne nka lanazalna alayhim minas samai malakan rasula, ɛne nka Nyankopɔn ɛbɛsoma abɔfoɔ ana aba wɔn nkyɛn. Sɛ nka abɔfoɔ ana ɛnante wɔ asase no ani deɛ a ɛne nka Nyankopɔn so bɛsoma ɔbɔfoɔ ana aba wɔn nkyɛn sɛ akɔmhyɛfoɔ ɛde aba wɔn nkyɛn no wɔn aba abɛkasa. Na ɛnam sɛ yɛyɛ nipa ana yɛwɔ asase yi so nti ana Nyankopɔn asoma nipa nso so aba yɛn nkyɛn. Pamkyɛw, megye di sɛ mahunu analogy na mepɛ sɛ meyɛ no. Na mmom, for the benefit of obi a still no nya the analogy a mepɛ sɛ meyɛ with this verse no, I will go further and explain. Asɛm a Otumfuo Nyankopɔn ɛka kyerɛ yɛn no ɛne sɛ ɛnam sɛ asase yi so no wɔn a Otumfuo Nyankopɔn pɛ sɛ yɛsom no ɔbɔɔ yɛn a yɛbota yɛn ti a ɔde bɔɔ yɛn ne sɛ yɛmɛsom no. Ɛnam sɛ yɛyɛ nipa nti ana sɛ ɔsoma akɔmhyɛfoɔ aba yɛn nkyɛn biara a ɔsoma nipa. Ɛnam sɛ yɛyɛ nipa nti ana sɛ ɔsoma akɔmhyɛfoɔ aba yɛn nkyɛn biara a ɔsoma nipa. Sɛ nka yɛkɔyɛ abɔfoɔ angels a ankɔ ne ɔbɛsoma angels. Nti the analogy is that sɛ yɛse jinn nso so Quran ne sɛ wɔn nso so yɛbɔ wɔn sɛ wɔn mɛsom Otumfuo Nyankopɔn. Na sɛ yɛnte aseɛ ne sɛ jinn no ɛyɛ spirit bi deɛ a ɛneɛ sɛ Nyankopɔn ɛresoma akɔmhyɛfoɔ aba wɔn nkyɛn a ɔnsoma nipa na ɛbɛkɔ wɔn nkyɛn, ɔbɛsoma saa spirit na. Megye di sɛ yɛnya saa point no. Nyankopɔn sɛ nka yɛ angels ɛne nante asase yi so ta wahyɛ yɛn sɛ yɛnsom no a ɛne nka ɔno nso soma ɔkɔmhyɛni bi aba yɛn nkyɛn a nka ɔbɛsoma angel. Na mmom ɛnam sɛ yɛyɛ nipa nti ana sɛ wɔsoma akɔmhyɛfoɔ aba yɛn nkyɛn a na wasoma nipa. Enti sɛ yɛn muslimfoɔ yɛse jinn no ɛyɛ spirit bi, ebi mu koraa mpo sɛ ɛyɛ mmuotia, ɔyɛ nyɛ hwee. Sɛ yɛ mmuotia anaasɛ ɛyɛ spirit bi deɛ a na sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn nso yɛbɔ wɔn sɛ wɔn mɛsom ɔno Otumfuo Nyankopɔn deɛ a ɛneɛ sɛ Nyankopɔn ɛresoma akɔmhyɛfoɔ aba wɔn nkyɛn a wɔbɛsoma the likeness of that spirit. Ɛti sɛ yɛ mmuotia a Nyankopɔn bɛsoma mmuotia. Sɛ yɛ angels a Nyankopɔn bɛsoma angels. Ana sɛ ɛyɛ nipa nso a Nyankopɔn bɛsoma nipa. Enti what it tells us ne sɛ Nyankopɔn ka sɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, sɛ wɔn yɛn sɛ yɛmɛhwɛ ne mu sɛ yɛmɛsom ɔno Otumfuo Nyankopɔn. Na sɛ Nyankopɔn nso sɛ nipa nko a na mmerɛ bia wɔsoma wɔn ba deɛ a ɛne na yɛnte aseɛ, the analogy no yɛnte aseɛ sɛ the jinn are part of humankind. And as the category of jinn a Nyankopɔn sɛ yɛnsom no, they are part of humankind. This is a very simple analogy a megye di sɛ yɛn nyinaa yɛbɛte aseɛ. Na
me de Quran aya krampo esa afoa so say otumfo Nyankopɔn say emre nyina no osoma enipa. The word the Quran use is ar-rijal, and obi a onim Arabic bia no onim say ye ka say ar-rijal a ejina ho ema onipa na nya nipa bia keke wo onipa osaye berima. Okay, yanko Quran chapter 21 verse 7. Otumfo Nyankopɔn asɛm a ɔka ni ɔse a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ɔse verse 8 rather. Ɔse wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wama kanu khalidin. Allahu Akbar. Ɔse, and we sent none as messengers. Wama arsalna qablaka, before you. We no all can't komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we say, wono uenim no ansana wo beba no yansuma obiara before you, except that they were men. Illa rijalan nuhi ilayhim. Ye chirema omo men whom we sent revelations. Illa rijala nuhi ilayhim. Ose fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Okay, yentu aso ose wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am, and we did not give them bodies that ate no food. Sa nipa no ayesoma wonom akomhyefo no hunam yema wonom hunam dua, skin, body. Na sa hunam dua na yede ma womo no na nya hunam dua womo betimi de atena nkoma kase ye de ye ndidi. You see, and this is why I said say ye pese te asem bia sefa Islam ho a de di kan pa ne hwe Quran ni mu. The Quran has explained every subject in detail. So this verse na Quran ni ka kire ye no, de e pa kire ye ni say osuma nipa ene ba ye dia ene na won mu a akomhyefo no so ba won nkyɛn ne ye nipa. Number 1. Number 2, se oma akomhyefo no hunam dua edidie. Wama kanu khalidin, na afi so won ntena nkwam afebo won, they will not live forever. Se won akomhyefo no, if they ate food, if the body God gave them demanded say wonum be dididia, enya na wonum akomhyefo no so ba wo nkyɛn no so sa na wo te their body demands say wo so be didi, and they will not live forever. So the question is, are jinn, if they are spirits, as some Muslims would want us to believe, if they are dwarfs, motia said ebinum ekanoa, are they also like this? You bet me to describe almost as this verse has described the prophets. Enti die we no me de kan say otumfo Nyankopɔn se senka abɔfo anenam asase ne so akɔbɛsoma abɔfo na aba yɛnkyɛn sɛ akomhyefo. Na mmom ɔsoma enipa ane bae efiri sɛ yɛn a yɛnante asase ne so a Nyankopɔn ahyɛ yɛ sɛ yɛnsom no no yɛyɛ nipa. Eti akomhyefo ne ba Quran na ka kwa koduru sɛ he sent prophets in the language a nipa ne kan. Not only say nipa no ye nipa keke o,
enti na Nyankopɔn asoma nipa o na mu ɔsoma akomhyefo no de kɔ kasa nipa ne te ase mu. So the question I was saying na yemi say won say jinn no a yesi wo mo ye spirit wo mo ye motia na wo mo so kasa be na wo mo ka wo mo so ka ye so ye kasa yi bia na enti ti na yenti asem na se we no me ye ntintia e na membrenti. The next point me pese me can and say, and this is where some Muslims create some fanciful stories. I mean, if I will come back to this topic, but it is my wish to finish this topic today. And I may not be able to go into details of the stories but I'm just using some few verses in those stories. Now, I make it a certain point. Didi kan ade a wosi ema yi nyina yete ase se jinn no eye nipa ene se baako ene se during the time of Solomon and Nabi Sulaiman alayhi salam, jinn no through the command of Nabi Sulaiman, who was a king, yes, according to the Quran, no, jinn for a throne, akunya, chese, ahemfo akunya, edema ohima bia near friend of Queen Sheba. The Quran has spoken about it. Ubinyano ewo Quran chapter 27 verse 30 33 ni ade. But the main point I mean use no verse 39 and verse 41. Enti ebiem jinn no omo ye statues any reservoirs chese abura enom ni ade edema Anabi Dawood na eno no nso so Quran no aka eho asem. Ubenya no Quran chapter 34 verse 13 and verse 14. Ana ebiem Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emrewi ebaya Nyankopon esuma a friend say emra o kan ni nyamesem no. According to the Quran no emrebi baya jinn fu bi enso ebetie Quran no akenkan. Na wɔn wie no wɔn kɔ wɔn nkrɔfoɔ nkyɛn ɛkɔyɛ dɛ ɛkɔka nyamsɛm de kyerɛ wɔn. Miɛnsa ya keke ana mefa ɛfiri sɛ emre nim. Na we no miɛnsa we na mafa na meka sɛ Muslim fo ni bi ɛtaa ɛyɛ some fanciful stories about these three. Mo kan sem no ma te say spirit na omo no esusu se jinn no ne so bi kra de ebi mada. Dedi kan ye nyina ye nhye ne nso se ade a ye beka se ade bi spirit no. Sa ade ne se spirit dia spirit. A spirit has just ye nyina ye nim se otumfo Nyankopɔn de owotumi wo ade nyina so, and the Quran says idha qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Se oye na adwene se obeye bibia oka se enye na aye. We cannot describe the jinn in the same term. Yentimi nka se jinn enso so etimi commande ema ba, just as the Quran has described Allah Almighty. Enti se eba se yesi jinn no omo ye throne akunya edema Queen Sheba. We cannot say
They made it out of nothing. If we say to create out of nothing, it is an attribute of God Almighty. So to describe any creation in that term is saying, that creation has also become a creator. Allah ni yefreno Badi' samawati wal ard. Onuna oye, the originator of the heavens and the earth. He creates out of nothing. But when a carpenter has to make a throne, he needs materials. Ohia nnua ene niema ahodoɔ bi a ɔde bɛyɛ. Na ensensem bi ewo Quranic verse ni mu a eno na ya na sometimes nipa no wanwene ho anko akira na wadwena yo say anyway na spirit na yeye. A bit to say, and I think that I need to read the verses. Said the bear a bit miyama yenya enti ni ye pa. Enti Quran chapter 27, verse 39. Tumfo Nyankopɔn asɛm a ɔka ne sɛ qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. He said, "Oh nobles, we know Anabi Sulaiman ana watro krata edi akoma Queen Sheba according to the Quran. Na wa invite no se omra Queen Sheba no mo ye nkrofo a omo mpenya mesom. Enti Anabi Sulaiman wo mse no oye ohene nanso so no osa ye komhyeni oye anabi. Enti oto nsa afre Queen Sheba no ene ne nkrofo nyina se wo mmra mesom otumfo Nyankopɔn. Enti wa invite no Queen Sheba no aba se omra ono Anabi Sulaiman no na hemfie. Enti emra a omo ba no we no ensensem bebre no mu a me ntina make say omuma some fanciful stories because bi mu beka na anom osoma anoma anade ndie nsem bebre emre nim say be yes an chire no because ye wo another topic a eno no emre foforo ye be chire the stories of the Quran, the wisdom behind the stories of the Quran. Eno no emre papa mu ye be chire na Emra Anabi Sulaiman invite osumama yede krata akotro ekoma Queen Sheba a one na chidifo eba Anabi Sulaiman ahemfie no. Said ye be ya ebema Queen Sheba no ehu se no no kra na ahenie no kra se nya hwe. Anabi Sulaiman ehye nipakuo bi ahemfo akese bi a na ewo nase. The Quran has described them as jinn. So one munye throne ana ahimwa etese Queen Sheba no edie. Na ehun komodie no akwa. Na ebedru ha no ana Anabi Sulaiman ka kire eye jinn for ne say qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. He said, which of you will bring me a throne for her before they come to me submitting? Mumuhwan no betimi aye ahinwa ede amame a eye obaya obayi me de be manu a ansa na wonum aba bebre wo mo ase abehye otumfo Nyankopɔn ase. Qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun min al-jinn. Ahai ana nipa no bisusu se ene ewe no enye nipa no one ne kasa na spirit. Tibi mu kura timi kan se Anabi Sulaiman no timi ne ntati akasa, no timi ne nnoma akasa ne niema bebre. Makasi ebeba the stories, the wisdom behind the stories of the Quran. Qala ifritun min al-jinn ana a'tika bihi qabla an taquma min maqamik. Me, one of the stalwart of the jinn nimu kesie ba akubi.
Okay, into Ifrit now Ifrit or your spirit. Or say Jin Nimu Bakubi can say me met me their back up him and son or my baby drew Jinabra or my baby drew Oha. As I will bring it to thee before thou rise from thy camp. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. And I possess power. Therefore I am trustworthy. Me will to me pa. Met me there yes I didn't say Owiye no ana obaako so kase qala alladhina indahu ilmun min alkitab sakase indahu ilmun min alkitab no yenshanin so when we come to the stories of the Quran I will explain this point, but the simplest meaning of this is say ono no na oyo ohene a, you see, when every government has ministers, this ya man Ghana mu Omampanyini Akufo-Addo wayi ni ministers. Minister bia wo ni dwuma odi. Ahemfo krampo no, omo so ahemfo a ehye na se wokọ otumfo ahemfi a ye wo nsafo ahene, ye wo mpabo ahene, ye wo fotosanfo ne ade. Enti saa na every government etie. Enti saa ohini a wo ye ohini kese te se Solomon, te se Suleiman alayhi salam. Na ono so ahemfo akese a ete saa wonase. Ana ahemfo no obia wo adwumayefo a wo so hye nase. Enti saa obaako ya ose indahu ilmun min alkitab no. Enti ase e wo mu ne ono no na owo nimdie e wo enwoma nim. Enwoma bei sikasem enwoma no, because all person we bibia wo di sika na wo de betoto niema. Enti no ono no anu wo nimdie wo sikasem no chese he could be the minister for finance. Enti enam so ono nim the kingdom of Solomon no wo mu sikasem gina brain nti no yentie de ono nso kan wo se ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Wo se I will bring it to thee before thy noble messengers return to thee. Enti ba ko no de ono oni nimdie wo sikasem no ho afi na bi kura obetro krata ne ansa na yi sika ma no ne ade. Enti wo se me de bebrew ansa na wasori afi utena bre ha. Nature say sabre no na asomafo na yasoma omo akọ Queen Sheba ho no omo akọ aba na Queen Sheba no so aba bedu ama meeting bia wo se Solomon ene ne omo ye no omo aye awie na wo omo ba sori no ansa na sa gini yi watimi aye akonwa no de aba e de abekere ohima no. Ana de owo nimdie wo nwoma no ho ne de wo se meme de metimi aye ansa na asomafo ni mpa wasoma wo mo no omo aba. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Namra wonom ye ya omo de ba ya ohunu ye no na ni ji ho no ka se wei eye adom a efri mawrade ho. And when he saw it set before him, he said, "This is by the grace of my Lord, that he may try me whether I am grateful or ungrateful." And the point me this asking we can and say, whatever the case is, akonwa no ana ahimwa no a wo ye no, eye honamu ade. Number one, they could not command the throne to come. Or muntimi and command say the throne should come. They will have to make it. Also, omuye. Na so omu be yen so a, omu hia akade. Se ye dua na omu de ya, omu be hia nnua, se timba omu be twa ne ade a omu de be ye. Say that dear so ombe hia nade a omde beye.
And if they will need all these things, it will not be a spirit to do it. It will be humankind. That is the point I'm person between so. Okay. Makase menko emu ten. Ebiem yanko Quran chapter 34 verse 13. And also so meka asem kakra bi ene wo. Ose wali Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahrun wa asalna lahu ayna al-qitr wa min al-jinni man ya'malu ahanihi wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih. Osina among the jinn no na ye obinum wo mu a wonum ye bibia Solomon and of the jinn were some who worked under him by the command of his Lord. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ أَنْ عَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. And we had told them that if any of them turned away from our command, we would make him taste the punishment of the burning fire. Okay, yentuaso. Ose ya'maluna lahu ma yasha. Na wo ye bibia Solomon no epe edema no. Enti obi tie ye no. Ose so ohun. So omo nye spirit a omo betimi aye bibia de ama no. Ose minal maharib bibia krono a Quran ne kase no omo ye ma no. Ebi na Quran ne bubo no. Minal maharib, they made for him what he desired. Palaces. Ahimfie palace. Watamathil, and statues. No build statues at the man on yesebia no mo ye abosom Solomon no nye bos on som bosom. Nemum empe bebre ne ya na nipa no bebre ye hu statue a ya dwen ye se eye bosom da bi. Enye statue bia na ye bosom. Bosom de bibia timi ye bosom. Ade biara a wo de wo rebehiem se ade wetimi boa ade wetimi de hawbre no eye bosom. Ebi na meka se ye nti ase ne ye gidie bi a ewo gin ho no ama ye shirk because ya ma gin na be ye bosom ama ye. Nemum statue to say o Ghana ye wo Kwame Nkrumah statue. Oko Supreme Court a o ma ye statues a esisi wo eye images a wonum ayede asi ho aye enkaidum ye de kai saa empanyimfo no ombedi dwumaso kese ma oman no se de be ya enchirima nsusu behwe won so asua won enti enye statute bia na yebosom. O say wajifan and basins say to say bia ye tu abura kal jawab, like reservoirs on the what to abura kese and I say dam. Yes, that is the right word and I'm what to dam kese wo be store nsuo said the bear wo man for so ebenya bianom. Or say wakudurin rasiyat, and large cooking vessels fixed in their places. Afenso so no wo esisi cooking vessels te say dasan akesia ye de no aduane a yesisi jaso sisi wo bebri. Enti we no said the kanefo no omo ye throne ahimwan. We no misanya mai nyina Quran ne boboyen eye physical things. To do it no will demand and I say ubehia enema a wo de beye akade a wo de beye. Enya spirit na ye. And they cannot also just command out of space for those things to come, because they are not God. Omu nyi nyankopon. Enti de me kan ede akosini se we no so no
ɛdan na di saa adwuma yi a wɔnom yɛ no ɛdan na di sɛ wɔn yɛ nipa yɛnhyɛ ne nso fa ne sɛ watu kwan akɔ forest bi a wosusu sɛ obiara ni hɔ na ukɔduru forest hɔ no bohu sɛ yɛtu dam kɛseɛ ɛwɔ forest no very deep in the forest afei nso so yɛde very huge cooking vessels adasen akɛseɛ asisi nneɛma so ebi kura mpa deɛ ɛmfa ne sɛ mfuturo anaa anwea bɔ agu so ama nka ɛso kata te sɛ ɔmo a ɔmo yɛ nhwehwɛmu fa